Petro, can you tell us a little bit about how this foundation started? Чи ви можете розповісти, як ця фундація розпочалась? Ця благодійність розпочалась півроку тому. They started this non-profit 6 months ago. And how did it start? Як саме ви це почали? Брат мій рідний Яків Градінар, він працював в великій протезній клініці в Штатах, і він вирішив з Юром Рашидзем допомагати нашим українцям. So his brother, he was working in a big prosthetic hospital in United States, so he decided with Yura Арашидзе. with Yuri Arashidze, it's another person, to help Ukrainian soldiers. І мій брат і Яків і Юра залишили свої роботи, які були добре фінансовані. So his brother and Yuri, they had to leave their jobs where they used to get a lot of money, so they sacrificed. І почали допомагати нашим цивільним дітям та військовим, які постраждали після 24 лютого. And they started to help our civilian children and military guys, veterans who got suffer after the full invasion. І виходить, десь 3 місяці тому Яків мені перезвонив і запропонував, щоб я почав тут працювати над питанням відкриття реабілітаційного центру та сервісного обслуговування. So about 3 months ago, he got a call from his brother Yakov, and he proposed him to open the rehabilitation center here to help to rehabilitate and also to do the service for prosthetic. Petro, it's my understanding that right now the people go to the United States to get fitted for their first prosthetic limb. Вона запитує, чи правильно вона розуміє, що зараз люди їдуть в США, щоб зробити примірку їхнього першого протезу, первичного протезу. Примірку і вироблення. Fitting and also they do the first prosthetic there. And how many people have gone there to Minnesota already? Скільки людей вже поїхало через вас в Міннесоту? Получається, вже 56 буде. 56. And are there people on the waiting list, and how many? Чи є у вас люди в листі очікування і скільки? В листі очікування у нас на даний момент більше, ніж 750 чоловік. Right now they have more than 750 people in the waiting list. Okay. На даний момент у нас запротезовано 2 дітей. Верхня кінцівка, нижня кінцівка вище коліна. So right at this moment they have two children who got prosthetic, the arms and legs. Один цивільний. One civilian. І всі останні військові. And all the rest are veterans. So, approximately how many amputees do you think there are in need of prosthetics in Ukraine? Приблизно, як ви думаєте, скільки всього ампутантів в Україні потребують протезування? Цієї цифри на даний момент офіційної немає. We don't have the official number right now. І я не можу говорити, тому що я не можу переплюнути і сказати більше, ніж наші власті. And he cannot know this, and he cannot say less or more than the government will say. Okay. Але я думаю, дуже багато. But he thinks it's a lot. Okay. So eventually you would like to be able to fit a person and make the prosthetic here in Ukraine? В майбутньому ви хочете, щоб робити примірку тут і виробляти протез саме в Україні, так? Прості протези ми, я думаю, що в майбутньому будемо робити тут. Those prosthetics that are more simple, he thinks that they will be able to do here. Але це питання буде вирішувати Яків і Юра Рошидзе. But this question will be
it depends on Yakov, his brother, and Yuri. And what do you need to make that program happen here in Ukraine? І що вам потрібно, щоб ця програма запрацювала тут? Ну, я скажу прямо, я вам дам координати Юри, і ці питання ви вирішите з ним. So he said that he will give you Юрій Ярошенко. contact of Yuri and he will tell you exactly what they need. So does the Protez Foundation support this facility here in Ukraine monetarily? Вона запитує, чи Protez Foundation підтримує цей філіал фінансово? Так, звичайно. Yes, of course. Okay. Well, Це все одно. Що It's там, the що same. тут, it's the same. Так. Yeah. Okay. воно одне ціле. Okay. Наша задача і ціль, я думаю, що Бог нам допоможе в цьому, щоб ми безкоштовно запротезували чим найбільше людей, які потребують цього, і постраждали під час повномасштабного вторгнення. He also hopes for God's help to be able to do this for free for the people who got injured during the war. На жаль, війна принесла корективи в наше життя. Unfortunately, the war changed the life of Ukrainians very much. І тепер кожен вибирає, на яку сторону стати. And now it's the matter of the choice of each person on what side are you choosing to stand. Я думаю, що ми вибираємо в житті, який шлях. He is thinking about what way we're choosing in our life, В майбутньому наші діти те будуть мати. and that in the future their children will inherit it. Ми вдячні всім американцям, українцям, діаспорі нашій великій, яка по всьому світу. We are very grateful to Americans, to Ukrainian diaspora all over the world, to Ukrainians here, Що вони нас підтримують в цей нелегкий час і допомагають, щоб ми могли робити таку справу. for their support at these hard times for everything.